Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với tiếp tục series Hogwarts Legacy tập số 4. Tập số 3 mình mới đăng, mỗi tội là hơi bị hỏng mic, anh em thông cảm. Đây chúng ta tiếp tục với series Hogwarts Legacy trường phép thuật tập 4. Hôm qua chúng ta mới đi đến làng Hogwarts và chúng ta kiếm được một cái gậy. Nay chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đi khám phá bí ẩn chiếc máy bay. Và khi mà mình mới đến trường học ấy, mình đi cùng giáo sư Fix, mình kiếm được có mũ số thích. Không có mũ là đẹp anh em ạ, tốt nhất là đeo đội mũ. Áo choàng muốn kiếm một cái áo đeo có để xem mà áo ấy là có áo nào đẹp không. Đấy, đẹp phết này. Đồ này đồ ngủ, đồ chơi, đồ nó đẹp này. Ok, tiếp tục hành trình khám phá bí ẩn chiếc máy bay. Thôi từ từ quay đi làm nhiệm vụ nói chuyện với Lucan Barret. Đôi đũa chéo chắc là nhiệm vụ đánh nhau gì đấy, nhưng mà nó là nhiệm vụ phụ đi làm đây nha. Trước thì mình mới tham gia vào nhà Hufflepuff, nhưng em theo dõi tập 1 thì em biết mình vào nhà Hufflepuff, một cái nhà mà rất ít người lựa chọn để vào. Ngôi nhà đại diện cho sự trung thành, tính kiên trì, sự trung thành. Rebellion. Sao anh có cái gì không? Cái xuyên thôi. Xuyên nhà đéo cho lấy. Qua mới học được cái phép phục hồi. Repair. Repair rồi. Anh nào ngồi đây này, ngồi bơ vơ mình cô đơn. Nhưng em không biết thì cửa nhà Hufflepuff là thùng rượu. Đọc sai pass cái là nó sẽ bị rượu đổ vào người. Theo như tập đầu là như thế. Đây từ từ đây coi. Rebellion. Cẩm nang nha. Thùng rượu nhà Hufflepuff. Đấy. Để vào được nhà sinh hoạt chung Hufflepuff, ta phải gõ vào thùng rượu thứ 2 từ dưới lên, giữa hàng thứ 2 theo nhịp điệu từ Haga Hufflepuff. Bị đổ giống như là đổ rượu người. Hàng thứ 2 chắc là thùng này, hoặc là thùng này, hay hàng thứ hai là thùng giữa nhỉ? Ảo lắm anh em, chưa biết được. Thôi làm nhiệm vụ này. Xung quanh đây đều có gì không? Tí hoa quả, tráng miệng. You can't imagine how Tưởng bị ngã. Đi lại nhiệm vụ phụ phát đã. Rebellion. Chưa có cho gì. Rebellion. Có mấy cái dương có mắt này nếu thể lấy được chắc phải nhiệm vụ sau.
có gì. Mình quên. Quên mình có tele à. Revelio. Khám phá tí anh em. Cái hiểu kêu ở đâu. Như mình đi sai đường. Những cái nhiệm vụ này ảo thật đấy. Revelio. Trước mới học 2 lớp học ở trong ngày xong. Hồ to phết nha. Revelio. Nhà vệ sinh bị ám. Như trong phim Harry Potter thì dưới này có căn hầm xà. Oh, not again! Here I've come Chứa from the con toilet rắn bowl khổng where lồ she said xem. I could swim. Did you praxium bowl? As Harry long as Potter. we're only one time per week, I can plunge the boys' Mình thì lavatory, không rõ. not for the meat. Cẩm nang, bản đồ, quê hương của rồng đen, Find the inside of a jar. kinh khủng vậy. Sao trang bị nó bị đầy thì đéo rồi. Trang bị đéo nào đầy. Đéo gì. Ô trang bị giới hạn đéo đâu mà đầy. Đéo hiểu kiểu gì. Kính cam và mũ cam. Trang bị 20/20 à? Thế phải thế tí phải đi ra hẻm bán bớt đi. Đó hiểu, nhặt nhiều đồ quá, đầy trang bị luôn. Glad you could make it. Lucan's just over there. Ok, đợi mình tí. Leviosa. Cầm nang Sebastian, Sebat, thanh niên Sebat. Can I help you? Ok, mình có Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Sebat tuổi gì? I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does cross ones work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Ok. Tôi Of tham gia. course. Dueling's an entertaining Đánh nhau là pastime. trò của tôi. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like.
Ok. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Đánh nhau thôi. Get me in the ring. Spectacular! Lên sàn Let the nào. fireworks begin! Đánh nhau We'll thanh niên ở make đây. you regret signing up. Kinh vậy. Trận đấu nhập môn. Expulso! You're better than that. Levioso! There goes my way. Is that all you've got? I'm the one! Levioso! Vindo! Some big hits that round. Bạn ấy làm gì có tuổi. Thảo vỗ tay đấy. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but Lucan. keep this up and you could be the Lucan. next school champion. Gọi thanh niên là Brilliant. thanh niên lúc Count cát. me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Thanh niên lút cán và thanh niên xê Hope to bàn. see you back here again. Next Hello, time you need a Seba. partner for Crossed Swans, don't hesitate to call on me. Xong nhiệm vụ rồi. Giờ quay lại nhiệm vụ chính thôi. Đi gặp thầy giáo vậy. Giờ là cho nhanh. Đéo đi bộ. Thanh niên lút cán và thanh niên xê bàn. Hai bạn. They really shouldn't allow food and drinks in the common room. Xem giáo sư sư Phích bảo mình làm cái gì mà đi nhầm ngã đường hay sao. Đi gặp thầy thôi. Đây có nhiệm vụ phụ à? Ở bên ngoài trường, ở bên dưới à? Thanh niên lút cán và thanh niên xê bán. Tất cả cùng nhà Slytherin sao à? Giáo sư Phích. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? Trước bọn trôn khổng And lồ why kia bị send điều trolls khiển. to- Con rồng They khổng were lồ there bị điều because khiển. of me. Con rồng khổng lồ kia mà. I overheard Nó bị trộn. Ranrock talking with Xích điều khiển. Victor Rookwood. Chắc chắn Ranrock là was in lại liên Hogsmeade quan đến mẹ with con Rookwood. yêu tinh. The trolls were Mới đầu Ranrock's anh em gặp distraction so khóa. that Rookwood could Tại get to đầu me, game thôi. and he would have, had Serona and the patrons Mục of đích của the Three chúng nó là cũng Broomsticks nhắm not vào cái bệ đai. intervened. This is grave news indeed. Chúng nó cũng đéo biết. If bên Ranrock's trong có gì. goblins and dark Mình wizards và are giáo after sư you, đang tìm hiểu. they want what we found in that vault. Ranrock và Rookwood. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins Tôi aren't mới typically chỉ the là friendliest sinh of beings, but they have a great deal of lao integrity. đầu vào nguy hiểm No, như thế này. I dare Đánh say nhau với after what Ranrock. happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Hiện ra gì Yes, yes. thầy? Hiện ra gì trong bề đai? I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise. And a bit beyond.
I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Đi học thêm sách rồi. Giáo sư. Hello thầy. Incendio. Phép lừng à? Đi học con. Revelio. Với hòm nha. Cái cán đũa. Ngon. Dùng hơi xấu mà tôi có còn hơn không. Revelio. Còn gì ra để lấy không còn. How nice to see you, my young friend. Trong này xin có hòm. Rất là vệ sinh phun trào. Kia tường. Chim. Tường. Chắc phải tele ra chỗ hẻm Hogwarts để bán bớt đồ tiện dỡn. Trang phục này. Chỗ trang phục phải bán bớt đi. Phun đồ đéo cho thêm mình đặt thêm đồ chứ. You'd think knowing spells would simplify. Revelio. Revelio. Kia cũng trang sách này. Revelio. Kia hết rồi đấy. New instruments are Can't imagine how much. expensive, you know. Mất đồ. Morgan Le Hello there. Come in, look around, and if you've been eating chocolate frogs, please refrain from touching. If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. Đồ tím chắc đều bán. Xanh bán ra cái gì.
I suspect you have a sharp eye for fashion. Như là con tay màu trắng rồi. Rất nhiều loại kính. Đâu bán được mấy áo Stop đi by whenever you're about. cho bán đó. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Tôi vào đó. Là nhiệm vụ chính ra. Về chỗ giáo sư Hê Cát. Phải học thêm phép. Xem giáo sư ở đâu nhỉ? Xa vậy, đi lòng vòng vậy. Revelia. Might some kind soul help me? Ok bạn nốt. Are you all right? Bạn luôn Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Tại sao mọi người thích cậu? Everyone hates you? Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoil sports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Xị vậy. Gobstones. Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Haven't you any friends at school? Not really.
Natty said hello once, but not a word since. Natty thì trước đi với mình. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Xem nào. Bị xịt cứ xịt lung tung. Nhiệm vụ của chị vậy. Revelio. Dương thì nó lấy được. Tôi đi theo. Ra ngoài sân kiếm I'd better xịt. keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Những nơi cao. Oh, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Khổ lắm đi kiếm 6 cái bị phịt này. Revelio. Nó có gì? Đi kiếm bị phịt cho bạn này. Đi phịt. Nhắc phải bị phịt. Mày xa dữ vậy? Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Leviosa. Revelio. Nếu hiểu các bạn giấu cao thế. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Đó nữa. Tí các này, đánh nhau các anh ạ. Revelio. Here. Đúng rồi. Trên này. Đúng rồi. Đây. What are you up to now? Ồ, thật đấy, đi kiếm bị phịt. Bị phịt. Cứ bị. Thế có câu giải đố. À, mình giải rồi, còn đéo đâu. Nhớ hiểu, nó bắt mình chạy một phòng. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Nhiệm vụ xếp đường như kẹt. Xem nào. Trên kia có trang sách à?
Cái trang sách thật. Bay mẽ ra ngoài gần đâu. Đây có nha. Thì xem nó dẫn đi đâu này. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Cái ở bên trên này này. Còn mỗi một cái bi phịt nữa thôi. Góc này sao? Revelio. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Đi trả bị phịt cho bạn đây. Bi phịt. Đừng má. Để xem trong tháng 10 nếu mà ra Việt hóa của con Baldur's Gate thì mình sẽ làm về Baldur's Gate anh em. Baldur's Gate 3 sẽ đăng video về Baldur's Gate 3 cho anh em. I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Hello, Zenobia. I've found all of your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Ok bạn. Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. Lần đầu gọi là nhặt hộ bạn thôi. Okay. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Cậu không chơi. Cậu muốn vui nhưng mà cậu đâu chơi. Kịch. Một cái mũ. Kính nào trông nổ nhỉ? Kính này trông kiểu hơi kính tròn này ổn áp nhất này. Thay áo cái anh em ạ. Áo choàng tím vàng cũng được đấy. Nhưng mà sao nó vẫn hiện cái dấu chấm than này, nghĩa là mình chưa lấy hết à? Đây đây, đấy là dấu chấm than ở đâu? Ở đây cán đũa, thêm cán đũa mới. Cán đũa này đéo tăng cái gì. Làm nhiệm vụ học phép thôi. Đi tìm giáo sư Heka. Revelio. I believe we have some matters to discuss. Sương dần. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments.
As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Seems crossed ones isn't as secret as it's believed to be. Đôi đũa chéo để mà tiếp tục làm nhiệm vụ. Từ ở đây có cái gì đây? Dấu 3 chấm này. Revelio. Trên những cái nhiệm vụ. Hồi xưa mấy cái đoạn chờ trên các kênh VTV1, VTV2, VTV3 đến lúc đoạn chờ chiếu phim mà có mấy cái nhạc ấy nghe nhớ cả đá, nhớ hồi xưa. Đây có cả nam nha. Lexlan lêu nghêu. Rất tự hào về điều gì. Bức tranh để làm gì? Leviosa. Preparo. Đó là cái gì? Ready for another round? I think so. We shall see who shows up. There's no one in the school I'd be afraid to duel. I know, Sebastian. I know. Bạn Nata đâu đấy? Bạn lút cán và bạn xê bán. Hello bạn lút cán. Hello, Lucan. Is the next round of crossed ones all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Đương nhiên rồi bạn lút cán. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Do it. Sẽ cùng đấu với ai? Đương nhiên là bạn. Yes, Natty. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Bạn lút cán và bạn xê bán. Apologies in advance. 12 đến 3. Lumos. Leviosa. Leviosa. You're better than that! Potato! I'm the one! There goes my way. Stupefy. Expel. Stupefy. Nó đỡ được. Stupefy. Is that all you've got? I could never duel like that. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you. But after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning. Or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then.
The next round is for all the gobstones, so to speak. Hello thua cuộc. Hello. Seems I'm out of the tournament thanks to you. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Ok, bạn Lucan. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Nicely done. 4 phát. Excellent form. Combo. That's it. I'd say that's enough practice. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Ok bạn Lucan. Assignment's all finished. Quay vào cái nhiệm vụ thôi. Đây mình nhớ đi đối. Cái đéo nào bạn ở đây. Perhaps I should stick to potions. Bị bệnh đây mà uống thuốc hả bạn? Bạn cứ chơi mình. Đi học phép thuật mới thôi. Phép thuật liên quan đến lửa. Fire. Giáo sư Hecat, em đến đây. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Okay, cool. Concentrate and keep your wand steady. Incendio. Phép thuật lửa. Good work. Chọn phép. Incendio. You're getting it. Keep at it. And keep trying to incinerate yourself. Nếu mà combo ấy, xem nào. Combo chọn là bay lên này, bắn 3 phát này. Đó là bắn 1 phát này. Setting things ablaze is certainly pathetic, isn't it? Combo đó. Đấy là combo hoàn chỉnh. Leviosa. Accio. Incendio. Chịu chưa? Incendio. Leviosa. Mẹ khổ bạn robot. Incendio. Accio.
giờ dùng cái phép đéo gì để mà ấy lại này. Ở đây Repair. thế là mình nhận được thêm cái áo choàng chưa? Chưa. Nhận được rồi. Có cái khăn quàng cổ mới, chắc nó chỉ là hình thôi. Cái khăn quàng cổ trắng bây giờ mình cứ như sẽ lau. Để chịu đùa. Đây là cái áo của trường. Trong cái đồ ngủ. Đấy là gì bên trong? Cái đồ ngủ ở trong được. Mặc cái này là chất, người ta gọi là phong cách. Cái nhiệm vụ phụ này. Bạn nào yêu cầu nhiệm vụ phụ nhỉ? Rebellion. Không bạn nào. Ở bên trên này ta. Hai con mèo chui trong cùng một chỗ. Đi gặp giáo sư thôi. Giáo sư Phích. Em đến đây. Chỉnh lại cái đợi đến sáng ấy gặp thầy. Ah, there you are. Careful now. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. Để con vào thư viện cho. So, shall we proceed? Ok thầy. Fig, I have work for you. Giáo sư Come. Black. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. Vô thầy ạ. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Oxit này từ đó nào? That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Tôi đi để em đi gặp bạn. Bạn C bán. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. C bán để em chui vào thư viện vậy. Sao phải gặp bạn nát tí mà bạn gặp bạn C bán này? Hey, đâu C bán. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about?
Seems he's working with Ranrock. And Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this portkey to Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Okay. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Revelio. See there? That's the door we need to reach. Okay, bạn. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Okay. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Okay, bạn C bán. Disillusionment. Tên dài thế. Gọi phép tàng hình. Disillusion. Quietly now. Đi thôi bạn. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Phía sau tủ. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? Okay, bạn. The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Okay, bạn. Tại sao chúng ta cần chìa khóa? Mẹ câu hỏi ngu ngốc. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Đương nhiên chìa khóa đã để chúng ta đi rồi. Câu hỏi quá ngu ngốc. Đá đi. Is someone there? Is that you, Peeves? The key. Here it is.
đánh là hướng nha, mình đi Goodness gracious, what a mess! đợi tí mình đi mình đốt lửa xem đồ gì có thể lấy không, chắc là còn đấy nhưng mà thôi. That wasn't so difficult after all. Now, to find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ghost, don't let her see you. Dấu hiệu ma. Should be in the clear now. No need for a spout. I'll be quieter than a jobber knob. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have the beard? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Avelia. Để mở dương. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Bí mật nghệ thuật là nghe khủng khiếp vậy. Chỗ này nhiều thứ là đều hết. Đang phá ở dưới. New little friend, out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell, I'm going to tell. Có chịu thiệt đấy. Bắt nó lại đi xe bát. Xe bát. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Dùng phép hồi phục rồi. Reparo. Regalia. Đâu? Đây kìa. Regalia. Khổ tối quá, nhiều khi đéo nhìn rõ anh. Xương nha. Of course. Traces of ancient magic. There must be more to this room.
xưa rồi. Revelio. Dương con mắt. Dương con mắt thì phải dùng những phép làm hình. Dương con mắt đéo đâu, dương thường. Revelio. Where might this lead? Hầm chứa sách. Nghe có vẻ khủng khiếp đấy. Revelio. Để xem nào. Đéo có gì. Bắn cái gì đây này? Here. Leviosa. Incendio. Ah, I need to wake up that rune over there. Đánh tích cổ ngưỡng ức. Đương nhiên là đéo có hiệu quả rồi. Thế Lumos đó. Lumos. Nếu mà phát sáng. Accio. Leviosa. I wonder if I can put the rune over the power. Thế thì làm cái đéo gì chắc chắn là đéo phải nhảy xuống rồi. L2 để ngắm. Có phải ấn L2 hiểu kiểu gì. Revelio. Not surprising. Guards at the ready. Các bạn chết như ghê cái con mắt gì đấy. Revelio. Đây phải có cái gì đó ở chỗ đi qua kiếm sau chắc có thể phải đi tiếp thì mới quay lại góc đấy được. This must be the way forward, but to where? Revelio. Đây cái gì à? Đây.
Bắn thêm cái nữa. Nearly there. Best keep my wits about me. Cái này không có. Revelio. Có anh nhớ cái gì đấy. Mình cũng muốn sang lấy. Chưa biết cách nào để mà lấy. Revelio. Chắc là có cách lấy anh em. Để từ từ. Đây đánh nhau đâu. Incendio. Potato. Stupefy. Từ nha. Thế thì phải quay lại nha. Để biết hiểu sao cái này kiểu gì nha. Chắc chắn đây là cái gì nó được bóng. Nếu thể tự dưng nó ấy được anh em. Rồi bắn vào kia. Đấy. Vừa cái áo được ta cho cái áo màu xanh. Kéo hiểm. Quay lại ở chỗ này đã. Thế thì ở đây cũng phải có. Revelio. Đây tối này. Sau còn không được, đi còn một chỗ nữa. Revelio. Hết rồi. Đi thôi. Không hiểu kiểu gì. Sorry anh em đợi một tí nhé. Chị thấy
It is a book after all. Cuốn sách cổ đại. Liên quan gì đến chiếc mì đây đây? Trọng kiếp. Kiếp gì đây? Rất lâu về trước, có 4 ông pháp thuật pháp sư gì đấy, 3 ông 1 bà đến một ngôi làng. Ok, đang nhìn ngôi làng. Ok, nhìn sang cái tiếng có 2 đứa trẻ con và một ông bố. Ok, một con gái lấy cái chậu nước. Ok, trong chậu không có nước. Ok, thuyết minh để trồng tặng trồng tới cái làng ăn ác quá. Cây cối đâm chồi này là kia. Chắc xưa là hiệu trưởng Hogwarts. Một đứa con gái. Ok, học sinh. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today.
Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. Cô phạt rồi. If someone has coerced you, I would have you tell me. Đương nhiên là không. You're a bright boy. Don't waste this. Làm gì có ai ép buộc. There was nobody else. I came alone. Ok, bạn tốt. Oh, Sebastian. Bạn đứng mình. What will your uncle say? Má con ma brevet. Revelio. Sao vòng bên này lấy đồ ha. Còn lại lớp học thôi. Revelio. Có nút ngồi. Protego. Revelio. Không có nút ngồi rồi. Thế là đi vào đấy bằng lưới khác rồi. Thôi vậy. Để sau vậy. Thầy cái đó, hơi đi vào ngủ rồi. Thôi phải gặp mẹ thầy, đi ngủ. Đến đây ngủ. Xem thầy trao tặng cái gì. Revelio. Đêm không đi ngủ mở nhạc cũng được trưởng. Nhà phát triển game làm vẫn chưa gọi là chuẩn chỉ lắm. Mẹ đêm vẫn nhạc. Nào, tắt đích. Không thầy. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Fig. Visitor. I'll see if I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait, you accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book.
Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Sorry anh em vừa đi vệ sinh tế. Mình xem nào. Mang nó tới London. Nói chuyện trực tiếp với bộ trưởng về cái chết. Ok. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spell casting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Ok thầy. Level 10 rồi. Xem nào. Nhiệm vụ tiếp theo. Có cả đồ mới luôn. Mẹ là phòng thủ tấn công 20. Mọi tấn công dữ vậy. Tấn công 16. Tấn công 18. Mũ đéo này bị khóa này. Level 11 à? Ok. Ok. Không đủ 19 luôn. Là tấn công. Trang phục vàng. Ngoài được hết nhỉ? Ok đấy. Khăn quàng cổ nhà Hufflepuff. Găng tay nào.
bộ Hufflepuff này. Mũ là đẹp. Mũ bộ là con trai. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Nát tí à? Nát tí gửi thư à? L3 đọc rồi đấy. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Ok cô. Bản đồ thế giới này. Ok. Hạ Hogsfield là thôn gần với Hogwarts nhất. Ở đây là Hogsfield. Dựa trên Hogsmeade. Ok. Ok. Đi học phép thuật trước. Đội mới à? Thường là chọn trang này. Đi nói chuyện với lút cán. Kẻ lè mày đi đó nha. Mẹ chưa quen cái điều khiển có này lắm anh em. Thông cảm. Nhiều lúc thì fail. Kẻ lè đến đây à? Phòng truyền thống. Xuống học với nhau. Gì đây? Nhớ gì kẹt nút rồi. Tiếp tục anh em. Và có chút việc. Đéo gì sao bị đập này. Nhiệm vụ đôi đũa phép. Ô sở tờ kê. Ngu rồi. Mẹ tele cái đéo nào. Rồi cái chút đéo nào đây.
Mà nó còn xa hơn. Đéo có chỗ tele à? Mình nhớ trước mình bỏ một cái điểm tele ở đấy mà. Đâu giờ kiểu gì? Giờ mở điểm tele rồi. Mà mình check nhiệm vụ ở đây. Cái đéo nào mà nó cứ nhảy ra nhiệm vụ đéo nào ấy nhỉ? Mình vách cá bill. Ra mở cái tele ở gần chỗ đấy rồi. Cuối cùng vẫn phải chạy bộ. Khổ vãi cá bill. Future champion coming through. Đương nhiên. Hello, Lucan. Is the final round of crossed ones ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Okay, bạn. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Mình cân hết. Yes, Natty. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. 4 đứa cả. There goes my way. What a victory! You've won the tournament! Nút cán nhà Gryffindor. Mới chỉ là khởi đầu thôi. That was nothing. I'm just getting started. If the best duelists in the school weren't enough competition, then perhaps you should consider transferring to Durmstrang. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor.
You earned it! You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? Okay, bạn. That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio! Incendio! Accio! Incendio! Leviosa! Nicely done! Excellent form! Xếp này cơ bản quá. Accio! Incendio! Leviosa! Incendio! Leviosa! Leviosa tiếp. Incendio! Good one! Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Even though you won the tournament already, I'm glad to see you haven't stopped training. Stay sharp, my friend. Ok, bạn Luca. Học phép thuật mới thành em ơi. Xem cái nhiệm vụ chính ở đâu. Còn né nữa cơ. Đi lớp học thảo dược này. Chuyển đến đây nào. Đi lớp học thảo dược cái. Revelio. Đi học rồi. Cô xinh đấy. Bạn Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. Ok cô. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio.
Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Nhổ cây. Quickly! Place your mandrake in the new cord and cut down the soil! The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I'll say, I nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Okay, now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Miffler's fan. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Here, dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Okay, cô. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, well, Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Grab it. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. And they'll do the rest. Ném vào. L1. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden. Yeah, to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Okay, bà. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there.
Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and Deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. Okay. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Lớp học thôi. Take your time. I'll see you back in class. Bạn nói chuyện với gái cướp áo cũng. Revelio. Trái mặt xui khiến. Đi ra để mình đi, bạn cứ cản đường mình. That helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Okay, cool. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Hoàn thành nhiệm vụ lớp học thảo dược. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. Nhưng bạn này mắt mù hay sao? We must first Ý cầm đũa dơ. Does Professor Black have children? Lớp học độc dược. Ok đây anh em ạ. Có thể hôm nay chúng ta kết thúc series tập 4 Hogwarts Legacy ở đây. Hôm nay chúng ta hoàn thành xong lớp học độc dược và đi vào khám phá bí ẩn chiếc máy đay để giáo sư Fix đi kiểm tra. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Sau chúng ta sẽ tiếp tục với tập 5 vào hôm sau. Hoàn thành lớp học thảo dược và đi nói chuyện với Nát Tí. Cảm ơn rất nhiều anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều đã theo dõi. Bye bye anh em. See you later.